Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. Integumentary system లో two layers ఉంటాయని మనకి తెలుసుకున్నాము. Actually hypodermis తో కలిపి 3 layers. Subcutaneous tissue. Epidermis, dermis, hypodermis అనుకుంటే epidermis is the outermost layer. ఈ epidermis అనేది మన స్కిన్ని, మన బాడీని హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేడియేషన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. స్కిన్ని మనం ఏమన్నాం? జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్. ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ సెవరల్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ప్రొటెక్షన్, సింథసిస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి, థర్మోరెగ్యులేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టచ్. సో ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చేయడం వల్ల జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అని స్కిన్ని అన్నాం. స్కిన్లో అవుటర్ లేయర్స్, దట్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 5 different లేయర్స్. ఈ పిక్చర్ చూస్తే, ఈ పిక్చర్లో ఎపిడర్మిస్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు 5 లేయర్స్ ఉంటాయి ఎపిడర్మిస్లో. ఈ ఎపిడర్మిస్ అంతా ఇదే. ఈ 5 లేయర్స్ ఎపిడర్మిస్ అని చూపించిన పార్ట్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈస్ థిక్కర్ దాన్ ద ఎపిడర్మిస్, దట్ ఈస్ డర్మిస్, విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఆర్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడర్మ్. ఈ డర్మిస్లో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. మనం చూస్తాము 2 లేయర్స్ని తర్వాత, విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద హైపోడర్మిస్. ఈ లేయర్స్ చూస్తే ఈ 3 లేయర్స్ ఎపిడర్మిస్, 5 లేయర్స్ ఉన్న ఎపిడర్మిస్ పార్ట్ ఇది, డర్మిస్ పార్ట్ అండ్ హైపోడర్మల్ రీజియన్ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఇది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్కిన్. Here you can see the exoskeleton part of the skin. Exoskeleton part having hair. These are the glands. Skin is provided with sebaceous glands and sweat glands. Sebaceous glands, they secrete sebum, oily secretion, and it keeps the skin moist. And sweat glands, they control the temperature, they regulate the body temperature and also excrete the unwanted salts from the skin. Let us see the next layer of the skin, that is dermis. Dermis, it originates from mesoderm, as we have mentioned in the previous talk. It has 2 cell thick in nature when compared to epidermis. Epidermis చూస్తే several layered, several celled thick in nature. It is 2 times thicker than the epidermis. Epidermis 5 layers ఉంటే దాన్ని మించి ఆ 5 లేయర్స్లో ఒక్కొక్క లేయర్ అగైన్ మేడప్ ఆఫ్ సెవరల్ లైనింగ్స్. ఎపిడర్మిస్ థిక్ అనుకుంటే దాన్ని మించి ఇంకో 2-3 times థిక్గా ఉండేది డర్మిస్. మనం ఇందాక పిక్చర్లో చూసాం కదా, ఎపిడర్మిస్ ఇంత థిక్గా ఉంటే డర్మిస్ ఇంత థిక్, 2 to 3 times thicker than the epidermis, and it is composed of 2 different connective tissues like fibrous tissue like collagen fibers made
make this tissue. And also elastic fibers also present in the tissue, and unstriated muscle fibers also found in the tissue. Connective tissues ఉంటాయి. ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూస్లో డిఫరెంట్ ఫైబర్స్ లైక్ వైట్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే గివ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద డర్మిస్. అండ్ ఇలాస్టిక్ ఫైబర్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇలాస్టిక్ ఫైబర్స్ the skin becomes stretching. Elastin fibers provides flexibility to the skin, because of that it stretches. Skin ఏమి రిజిడ్గా ఉండదు, స్ట్రెచ్ అవుతుంది. And provides, the collagen fibers provide strength to the dermis, and it is thicker in males than females. And from dermis leather ప్రిపేర్ చేస్తారు. లెదర్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి పనికొచ్చే స్కిన్ లేయర్ ఏది అంటే డర్మిస్. Leather is obtained from the dermis. Leather is made up of this dermis layer of the skin, and it has a process called tanning industry that is involved in the production or synthesis or manufacturing of leather is the tanning industry. And in this tanning industry they process the skin to make the leather. And preservation, యాక్చువల్గా స్కిన్ ప్రిజర్వ్ చేయడం కష్టం, బికాస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సెల్ మెటీరియల్స్, టిష్యూస్ అన్నీ దే డికంపోజ్, they will be degraded by the microorganisms. They are attacked by the microorganisms. So adi degrade ayipokunda, decompose ayipokunda, we need to add some chemicals, and there is a process of preservation of this skin that is called taxidermy. And layers of dermis lo mainly 2 layers ఉంటాయి. One is papillary layer, that is the outer layer, and reticular layer. Papillary layer ni pars papillaris ani antam. Pars papillaris, it is the outer layer. మనము ఎపిడర్మిస్ చెప్పినప్పుడు అడుగు నుంచి వచ్చాం, బట్ డర్మిస్ చెప్పినప్పుడు పై నుంచి వస్తాం. outer layer, only 2 layers ఉన్నాయి. outer layer స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై కింద ఉన్న లేయర్, దట్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎపిడర్మిస్లో 5 layers, దిస్ ఇస్ ద 6th layer అని, స్కిన్లో 6th layer అని చెప్పుకోవచ్చు. డర్మిస్లో outer layer or first layer అని అంటాం. పాపిల్లరీ లేయర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్స్ papillaris, and this layer at many places it has some projections called papillae. They are embedded in the epidermis. They are called dermal papillae. The projections, dermal papillae. ఈ papillae ఉండడం వల్ల papillary skin అంటాము. ఈ papillae they embedded in the epidermis, and collagen fibers are less in this layer, and its lines are called lines of Langerhans antam. Langerhans islets anukunnam pancreas lo. These are lines of Langerhans which are seen in the dermis. The dermal lines are called lines of Langerhans. Collagen fibers takkuga untayi ee dermal area lo. And tactile corpuscles, tactile corpuscles or Meissner's granules అని అంటాము. Meissner's granules ఇవి ఈ డర్మిస్ ఏరియాలో ఉంటాయి. పాపిల్లరీ లేయర్లో ఈ Meissner's granules అంటాం, పాపులర్ గ్రాన్యూల్స్. Meissner granule or tactile sensitive to touch. Tactile corpuscles are present in this dermal region, and these are larger in fingertips. Many number, they are in high number at the tips of the fingers. అందుకే సెన్సిటివిటీ ఫింగర్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి మనం ఈ థంబ్స్, ఈ వాట్ వి కాల్ ఆధార్ ఐడెంటిఫికేషన్, అథెంటికేషన్ కోసం మనం వేసే ఆ థంబ్ ఇంప్రెషన్, ఇవన్నీ చూడండి
చేసినప్పుడు ఈజీగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది సెన్సిటివ్ పార్ట్స్. అండ్ లార్జ్ నంబర్స్ they have large number of corpuscles are present in these tips, finger tips లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ tactile corpuscles or Michener granules ఎక్కువగా ఉండే ఏరియా ఏది అంటే టిప్స్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్. అండ్ రెటిక్యులర్ లేయర్, దీన్ని పార్స్ రెటిక్యులారిస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టు ద papillaris, pars papillaris layer. It is thick when compared to the papillary layer. It is where mast cells and even macrophages, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఉంటాయి. ఇమ్యూన్ సిస్టంలో అంటే వాస్క్యులర్ సిస్టమ్, బ్లడ్ సిస్టంలో ఉంటాయి మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ ఈవెన్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఉంటాయి. ఈ డర్మిస్లో మాస్ట్ సెల్స్, మెలనిన్ పిగ్మెంట్, మ్యాక్రోఫేజెస్ ఇవన్నీ డర్మిస్లో స్కిన్లో ఏ లేయర్లో ఉంటాయి అంటే రెటిక్యులారిస్ ఆర్ పార్స్ రెటిక్యులారిస్ ఆర్ రెటిక్యులర్ లేయర్లో ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ కొలాజన్ ఫైబర్స్ పార్స్ పాపిల్లారిస్లో తక్కువ నంబర్ ఉంటాయి కొలాజన్ ఫైబర్స్, ఇక్కడ మోర్ నంబర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు పాపిల్లరీ లేయర్. And these fibers are responsible for the stretching of the skin. Collagen fibers are stretching of the skin and even strengthening of the skin. Stratum adiposum or paniculus adiposus. Adipose ante fat. It is fat. It is composed of adipose tissue and lies just beneath the dermal layer. And this layer is extremely thick in whales, elephants and rhinoceros. మనకి స్కిన్ థిక్గా ఉండే యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో వేల్స్లో కానీ ఈవెన్ ఎలిఫాంట్స్లో కానీ రైనోసెరాస్లో కానీ చూస్తే వాటి సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్ అంటాం దీన్ని. సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్లో ఎక్కువ ఎడిపోజ్ టిష్యూ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లబ్బర్ అంటాం. వేల్స్లో ఉండే, వేల్స్ కానీ ఎలిఫెంట్లో కానీ ఉండే సబ్క్యూటేనియస్ ఎడిపోజ్ టిష్యూని బ్లబ్బర్ అంటాము. ఈ బ్లబ్బర్ ఇది థిక్గా ఉంటుంది. ఎడిపోజ్ డిపాజిషన్, ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఏరియాలో. ఇప్పుడు దీని ఫంక్షన్స్ కనుక చూస్తే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటమ్ ఎడిపోజమ్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ షాక్ అబ్జార్బర్గా పనిచేస్తుంది. బికాస్ ఫ్యాట్ కదా, కొంచెం విస్కస్గా ఉండే ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి, లిపిడ్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ షాక్ అబ్జార్బర్ అండ్ స్టోరేజ్, ఫుడ్ స్టోరేజ్ ఏరియా, అండ్ యాక్ట్స్ యాజ్ heat insulator and helps in attaining shape to the body. It gives a particular specific shape to the body. It offers shape, a specific shape. Derivatives of skin. It includes glands like epidermal glands, exoskeletal structures like nails, horns, hooves and hair. All these things are exoskeletal structure. And integumentary receptors, mana hormones cheppinappudu ee term use chesam. Receptors are nothing but the structures like antenna. They receive the signal molecules get attached to the receptors, then only signal transduction occurs. So these are the derivatives of the skin. Integumentary system ante skin along with its derivatives form the integumentary system. Derivatives lo glands untai and exoskeletal structures ఉంటాయి, ఇంటెగ్యుమెంటరీ రిసెప్టార్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాము. Integumentary system. Friends, this system includes the skin, hair and nails. The function of this system is protects the body from external damage and helps regulate temperature. The interesting fact of this integumentary system is the skin is the largest organ in the entire body and makes up about
16% of our total body weight. Isn't it interesting? So, friend. Anyway, the integumentary system consists of these structures like glands, exoskeletal structures, and integumentary receptors. Epidermal glands consist of sweat glands. They secrete sweat. Sebaceous glands, meibomian glands, lacrimal glands, mammary glands, Tyson gland, and G's glands. These are the various glands present in the integumentary system. Sweat glands. We know that sweat is the secretion from the skin. Depending on the temperature, we release sweat. మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ స్వెట్ గ్లాండ్ గురించి ఇంకా సెబేషియస్ గ్లాండ్స్, దేర్ ఫంక్షన్స్, దేర్ స్ట్రక్చర్, దేర్ ఎసెన్షియాలిటీ టు ద స్కిన్ అండ్ రిలవెన్స్ టు ప్రొటెక్షన్, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం, నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఈ సెషన్లో మనం డర్మిస్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం. ఎపిడర్మిస్ 5 లేయర్స్ ఉంటే ఎపిడర్మిస్ తర్వాత ఉండే డర్మిస్లో మీసోడర్మ్ నుంచి ఫామ్ అయిన ఈ డర్మిస్లో 2 లేయర్సే ఉంటాయి, బట్ 2 లేయర్స్ కూడా థిక్గా ఉంటాయి. పార్స్ పాపిల్లారిస్ అండ్ పార్స్ రెటిక్యులేటస్. ఈ 2 లేయర్స్ కూడా థిక్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ 2 లేయర్స్లో పార్స్ పాపిల్లారిస్లో పాపిల్లా ఉంటాయి, తక్కువ కొలాజన్ ఉంటుంది. రెటిక్యులారిస్లో అయితే ఎక్కువ కొలాజన్ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ మెలనిన్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డర్మిస్. In the next session, we'll discuss in detail about the various glands and structures of the integumentary system. Thank you.